La casa que Susurraba, a medianoche, Daniel recibió una llamada de un número desconocido. No vuelvas a la casa de tu abuela. La llamada se cortó. Daniel pensó que era una broma, pero al día siguiente recibió una vieja fotografía de la casa de su abuela, abandonada desde hacía 20 años. En la fotografía había una ventana iluminada. Daniel sabía que la casa no tenía electricidad. Y esa misma noche decidió ir allí. Cuando entró, escuchó una voz susurrando desde el piso de arriba. Daniel, llegaste tarde. Se quedó paralizado. Entonces oyó pasos detrás de él. Se dio la vuelta. No había nadie. La puerta principal se cerró sola. Daniel corrió hacia ella, pero estaba cerrada con llave. De repente, todas las luces de la casa se encendieron. En la pared apareció una frase escrita con sangre. Ahora tú vas a cuidarte aquí. Daniel miró hacia las escaleras. Una figura oscura estaba allí, observándolo. La figura levantó lentamente la cabeza y dijo: Tu abuela todavía te está esperando. Daniel gritó: Y desde aquella noche, nadie volvió a verlo. Pero algunas personas dicen que, cuando pasan frente a la casa a medianoche, pueden escuchar una voz detrás de la ventana. No entres, todavía estoy aquí. La casa que Susurraba, parte 2. Daniel abrió los ojos lentamente. Estaba tumbado en el suelo de una habitación oscura. No recordaba cómo había llegado allí. Intentó levantarse, pero escuchó una respiración muy cerca de su oído. Daniel se quedó completamente inmóvil. La voz era la de su abuela. Abuela, ¿eres tú?, preguntó con miedo. No recibió respuesta. De repente, una vieja lámpara se encendió. Daniel miró alrededor y descubrió cientos de fotografías pegadas en las paredes. En todas aparecía la misma casa. Pero había algo extraño. En algunas fotografías aparecía Daniel cuando era niño. Daniel retrocedió asustada. Esto es imposible. Entonces vio una fotografía diferente. En ella aparecía él mismo entrando en la casa y esa misma noche. Debajo de la fotografía había una fecha. 9 de agosto de 2026. Daniel sintió que el corazón se le detenía. ¿Cómo pudieron tomar esta foto? En ese momento, escuchó unos pasos en el pasillo. 1, 2, 3. Los pasos se acercaban lentamente. Daniel apagó la lámpara y se escondió detrás de un viejo armario. La puerta se abrió. Una mujer apareció en la habitación. Era su abuela, pero estaba pálida, con los ojos completamente negros. Daniel, no debiste volver. Daniel comenzó a llorar. ¿Qué te pasó? Su abuela señaló una puerta pequeña al fondo de la habitación. Debajo de esta casa hay algo que nunca debió despertar. La puerta comenzó a abrir sola. Desde el interior salió un viento helado. Después, una voz profunda susurró: Daniel, baja. Su abuela lo agarró del brazo. Corre. Los dos salieron de la habitación y corrieron por el pasillo. Pero la casa comenzó a cambiar. Las paredes se alargaron. Las puertas desaparecieron. Las ventanas se cerraron. Y desde todas partes se escuchaban susurros. Quédate. No escapes. Ya eres parte de la casa. Daniel llegó finalmente a la puerta principal. La abrió. Pero al otro lado no había una calle. Había otra habitación. La misma habitación donde acababa de despertar. Daniel miró a su abuela desesperadamente. Ella comenzó a sonreír. Ahora lo entiendes. Esta casa no tiene salida. Las luces se apagaron. Y una última voz apareció detrás de Daniel. ¿Por qué la casa? ¿Eres tú? Daniel se dio la vuelta. Y vio su propio rostro mirándolo desde la oscuridad. Entonces, comprendió algo terrible. La casa no estaba encantada. La casa estaba viva.